Amai Mnangagwa vobatsiridza mukadzi anova akaita ehero pachiitiko chakaitika kulake Kariba, anova akakwanisa kubuditsa vanhu achivabatsiridza vainge vanyura mumvura. Kusangana kwatinoita pana pa YouTube channel yenyu yeMagaba News, patinobata nhau dzinenge dzichiitika munyika yedu nemunharaunda yemunyika yeZimbabwe. Zuva ranhasi tiri kubata nhau dziri kuziviswa dzichitenderedzwa munyika yedu yeZimbabwe maererano nechiitiko chiri kuziviswa chekukariba, apo pakafa vanhu vazhinji ende vamwe vachiri kutsvagwa panguva inoyi, apo poziviswa kunzi hurumende pamwe chete naamai Mnangagwa voisa chibatsiridzo chekuna amai vari kutenderedzwa munyika yeZimbabwe, vanova amai vari kunzi vakabatsiridza vanhu vazhinji kuti vakwanise kuiswa pamusoro pebhoti vachibudiswa mumvura mavanga awira mushure mekunge paita Lake Kariba boat disaster, iyo yebhoti rakakudubuka rakatakura vanhu vazhinji. So mai Mnangagwa vari kunzi vapa mukadzi uyu mari inokwana kuita $4,000 for her selfless effort yakaita kuti agobatsiridza vamwe kuti vakwanise kupona pachiitiko ichi. So nhau iyi mukutsanangurwa kwayo, mukuziviswa yaziviswa kwakasiyana-siyana nevazhinji vachinyora pamusoro pechiitiko ichi, mashoko achibva kuna amai Mnangagwa. So nhau yataurwa iyi veruzhinjiwo vamwewo havasi kufara nazvo nekuda kwekuti pakabva kutaurika nhau dzemari yainzi iyo $100 pamunhu wega wega arasikirwa nehama dzavo kuti vakwanise kubatsirikana pakuradzika hama dzavo. So vanhu vari kuti ko madii kupawo mari ino ine hwandu vamwe varasikirwa nevabereki vekuti ndivo vaichengeta mhuri yavanga vari mabreadwinner, munodii kuisa mari yakawanda? Vanhu vakati aiwa 4,000 yamapa mai ava iri right zvayo, asi munofanira kuvawedzeredza muvape pekugara, kozi munhu akashanda, munhu akaedza akaita zvese. Veruzhinji vakaona video. So nhau adzaita kuti paitika kuchinjana kwemashoko munyika yeZimbabwe. So according to news, the Lake Kariba ferry disaster continued to draw attention across Zimbabwe with the country still reflecting on the lives lost and the story of a courage that emerged from the tragic. One of those stories that of a female passenger who was captured on video helping fellow passenger in the aftermath of the accident. Her action have now received national recognition after First Lady Dr. Auxilia Mnangagwa reportedly rewarded her with a $4,000 for her selfless effort. The woman was seen assisting other passengers during the chaotic moment following the boat accident. At a time when many people were dealing with fear, confusion, and uncertainty, she chose to help those around her. That act of courage attracted attention on media, with many Zimbabweans praising her for putting the needs of a fellow passenger ahead of her own. During her visit to Kariba, the First Lady met families affected by the disaster and offered comfort to people who had lost loved ones. It was during that visit that she recognized the woman's actions and decided to reward her. The 4,000 is being represented as a token of appreciation for her bravery and compassion. According to the information shared publicly, Minister of State for National and West, Honorable Marian Achombo, said she would travel to Mola village to personally hand over the cash gift to the woman. For many people, this recognition is significant because disaster often produces stories of extraordinary courage that can easily be forgotten once the immediate crisis passes. But the Lake Kariba tragedy has also raised a wider question about assistance to the victim and other families. Information circulating about the government response indicated that affected people, including survivors and the families of those who died, are expected to receive a financial assistance of $100 per affected person. The reported assistance is intended to help families
meet funeral expenses and other immediate costs following the tragic. For families who lost relatives, however, no amount of money can be replaced their person they lost. The financial assistance can only be viewed as support during an extremely difficult period, particularly for families suddenly faced with the funeral expenses and other responsibilities. There is therefore a clear difference between $4,000 rewarded given to the woman for her action and the reported $100 assistance intended for person affected by disaster. The reward is specifically recognizing an individual courage, while the broader assistance is meant to support survivors and families during dealing with the consequences of the tragic. This distinction is important because the focus should ultimately remain on the victims and the survivors and the families who are still trying to come out to terms with what happened. So now we mukutaurika kwayo yaita kuti igosumudza zvakasiyana siyana sezvo veruzhinji vanzwa pachitaurwa kunzi uku kwapiwa 4,000 vanhu vari kupiwa mari dzekuti vakwanise kuzoradzika hama dzavo vari kunzi vari kupiwa $100. Vamwe vakatiwo panga pane mabreadwinner apa, ko hurumende nguva yakadai ndo panofanira kuwanikwa mpinga dzinonzi dze-ZANU-PF, zvigananda zvinonzi zve-ZANU-PF zviye zvinopa mari kumacomedian, zvinopa mari kumamusician emunyika yeZimbabwe. Vanodii kubatsiridza pakadai kuti vakwanise kuyo vachizopa mari yekuti munhu uye aichengeta mhuri yake akafira patsaona iyi anokwanisa kubatsiridzwawo nenyika yeZimbabwe kuti vana vake vasare vachirarama upenyu nemhuri yake isare ichirarama upenyu huri nani nekuda kwekuti vanenge vachibatsiridzwa nenyika yeZimbabwe. So vanhu votaurawo zvakasiyana siyana panhau yemari yapiwa naamai Mnangagwa, asi pari kunzi mari iyi yakutoita kuti minister vamhanye ikoko kunzvimbo vanova Minister of State for Mashonaland West, vanova Honorable Chombo, vanonzi ivo vari kuenda nemari iyi vachange vachizoienda kunoipa mukadzi uyo wekwaMola village akabatsiridza vanhu vazhinji. Munoti chiine nhau iyi? Ndidzo nhau dzatari tikabata pano paYouTube channel yenyu yeMagaba News, patinobata nhau dzakasiyana siyana dzinoitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe, tikutenda nekusigira kwamaita Magaba News YouTube channel.